President of the Republic of Seychelles, Mr. Waveram Kalawan, Vice President of the Republic of Seychelles, Mr. Ahmed Afif, Speaker of the National Assembly, Honorable Roger Monsien, Chief Justice of the Supreme Court, His Lordship Roni Govindan, Ministers, Attorney General, Commissioner of Police, Chief Secretary of the Public Service Bureau, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. It gives me immense pleasure to welcome all of you to the launching of the Results-Based Management Training on behalf of the Ministry of Finance, National Planning and Trade, and the Public Service Bureau. My name is Mariana Labonte, and I will be your Master of Ceremony this afternoon. Today marks yet another milestone in our efforts towards achieving a modern and efficient public service aimed at fostering productivity, improving service delivery, and promoting transparency and accountability through an integrated, coordinated, and results-oriented approach. Ladies and gentlemen, kindly note that the ceremony is currently being live-streamed on SBC television as well as Radio Cécile. Participants are also joined virtually via the Zoom platform. I would like to advise all attendees in the hall to observe all health and safety protocols. Ladies and gentlemen, without further ado, please join me in welcoming the Minister for Finance, National Planning and Trade, who is also the chairperson of the National RBM Steering Committee, to deliver his welcoming remarks. Thank you, Mariana. Mr. Waveram Kalawan, President of the Republic of Seychelles, Mr. Ahmed Afif, Vice President, Mr. Roger Monsien, Speaker of the National Assembly, Justice Roni Govindan, Chief Justice of Supreme Court of Seychelles, fellow ministers, Ms. Sheila Mohideen, Chief Secretary of the Public Service Bureau, all protocol observed. It is with great pleasure that I welcome you here today, and also those joining us virtually, to participate in this ceremony, which will officially launch the Result-Based Management Framework. In delivering his State of the Nation address a month ago, just shy by the day, actually, the President stated, and I quote, "I want to say to Seychellois, it is no longer time to speak of change. Today, change has already happened. Today, we speak of the transformation of our society." Distinguished guests, members of the civil service, the Result-Based Management Framework is that transformation. It is the tool that will bring about the transformation that our public service needs in order to bring about the development that our country requires to survive in the current socio-economic environment. In my budget address, I reminded you all that since 2013, government has been implementing the RBM framework based on results and performance in different phases. Lessons have been learned about the pitfall of this phased approach. Hence, why I stated that going forward, RBM will be implemented across the board in government. This shows our commitment towards obtaining the best results in the public service. 13 days ago, I delivered a statement to the Parliament on economic impact of the Ukraine-Russia crisis on Seychelles and made the call for stability as we brace ourselves for yet another crisis. In order for us to efficiently deal with such eventualities, it is of paramount importance for us to strengthen the result focus across government, to enhance public sector efficiency, effectiveness, transparency, and accountability, with the ultimate objectives to enhance growth, economic diversification, and social inclusion across sectors. As we gather here, let us recognize and acknowledge that an important factor for success in this process
we will embark on today is the changing of mindsets among all of us, and where we all take more responsibility and ownership in this reform agenda. Our individual performance, the performance of our institutions, is the performance of Seychelles. The people of Seychelles, our people, are going to be the one to reap the benefits of the seeds being sown here today. A mentality that has hindered our progress has been the silo mentality, a mentality which has been so easy for many to adopt. In order to break this mentality, the full implementation of RBM will be planned according to each portfolio. This means that each portfolio will guide its departments and agencies in this process through strategic and budgetary planning, follow-up measures, and performance evaluation. This will ensure the accountability of all civil servants, no matter the post they occupy. The transformation of the public sector will require our employees to be adequately trained, and this will not happen overnight. It is going to be a long process, and that process starts today. Rest assured that the TGMI, that will play the role of the Public Service College, the Public Service Bureau, and my ministry will be there to accompany you all the way on this journey and provide the necessary support. To conclude, I will say to all our public servants, prepare yourself to be challenged, excited, and inspired. It is going to be an empowering journey. Today's action is going to be tomorrow's results. I thank you. Thank you, Minister Hassan. It is with great pleasure that I now invite the President of the Republic of Seychelles, His Excellency Mr. Wavell Ramkalawan, to deliver his keynote address for the official launching of the results-based management training. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming President Wavell Ramkalawan. Longtemps pas venir là. Merci, Ministre. Mariana, thank you very much for your words of welcome and introduction, and may I also say thank you to the Minister of Finance for his words, encouraging words. VP, Speaker of the Assembly, Chief Justice Govindan, Ministers, Ms. Sheila Mohidin, Chief Secretary, et tout qui l'a présent. L'état mon début ici en l'air, mon regard dans la salle, mon réalisé qui peut dire mon pays adresse ban cessez-loi, femmes et hommes qui en ont responsabilité pour faire sa pays marcher. Ces autres, dans différents ministères, soit comme PS, soit comme CEO, de n'importe quelle responsabilité qu'ils ont en, ces autres, ensemble avec le gouvernement, qui ont une responsabilité sa pays. Alors, ensemble avec les autres, mon partage, sa poids, sa responsabilité. Et chacun d'entre nous qui est là dans la salle, nous pouvons accepter et nous pouvons reconnaître qu'il peut dire il y a un poids qui est lourd. Il est lourd. Je n'ai pas hésité pour moi dire ça. Après 17 mois en office, une conversation que nous gagnons ensemble, une démarche qui différents ministères s'y fait, un changement d'attitude qui nous essayons dans nos ministères lui-même, dans nos endroits de travail lui-même, mais aussi dans nos sociétés, dans nos communautés. Je crois qu'il y en a beaucoup d'instances quand la main tombée
Et non seulement qu'il emmène tomber, mais nous dit, moi demain, mon papier retourne là. Sa responsabilité est lourde. Mais seulement, ou avec moi, chacun nous avons quelque chose à faire. Nous dit, ça, il nous paye, c'est ça. Ça, bonnes enfants qui peuvent grandir, ils nous enfants. L'avenir, il pour chacun entre sa bonnes enfants. Et nous besoin préserve nos bonnes enfants. Nous besoin de tout ça qui nous en a. Même l'état nous fatigués, même l'état nous arrive dans la cour après la journée épuisant, que parfois nous y mettons la tête un petit coup à terre et après ça, soit nous répond un file, soit nous refait une réflexion pour nous regarder qui moyen nous pour avancer plus devant. Et là, moi, vie félicite chacun d'entre les autres. Félicite les autres pour votre dévotion, pour votre travail dit, pour votre conseil, mais en même temps aussi pour ça les cœurs qui battent pour ces celles. L'état où regarde la salle, m'a aussi réalisé qui peut dire dans nous la salle, probablement il y a plus grand rassemblement, plus bon l'esprit dans nos pays. Moi, qui a un degré, qui a un masters, qui ne dépasse niveau masters. Alors, j'ai une connaissance. Et sa connaissance qu'ils ont, il y en a un grand valeur. Mais seulement là, aujourd'hui, et ça qui nous peut cause là, c'est qui moyen nous pour regarder qui moyen nos civil service y passer. Ils travaillent. Nous pour regarder qui moyen chacun d'entre nous, nous pour gagner empowered d'une nouvelle façon pour qui nous capables servir nous l'intelligence, nos connaissances, servir nous l'initiative et mettre tout ça qui nous capable pour nos pays, c'est celle. Pas pour président, pas pour ministre, mais pour nos pays, c'est celle. Et là, moi, je vais dire avec vous autres, si nous qui là, dans la salle, nous pas prendre quelque chose de sérieux pour faire sa transformation arriver dans nos pays, en nous, imaginez qui peut arriver avec nos pays dans encore des 3 années. Aujourd'hui, l'État nous trouve beaucoup de quelque chose qui peut arriver. Nous soquer. Nous soquer pour voir qu'il y en a une latitude parfois fou pas mal. L'État nous regarde une des bonnes vidéos qui passaient dans nos pays. Moi, j'espérais pareil, les autres soquer. Pareil, moi, les autres soquer. Et parfois, les autres même demander, mais est-ce que c'est celle ça? Oui, c'est celle ça. C'est une bonne vidéo qui passait. Alors, aujourd'hui, nous avons envie de rentrer dans une nouvelle façon de faire quelque chose. RBM, Results Based Management, il n'y a pas quelque chose qui nous peut inventer après-midi. Ou bien qui Miss Sheila Mohidin, il gagne l'inspiration, il monte montagne 3 frères, il a ban l'aile montagne 3 frères, il gagne des 3 tablettes, qui appellent RBM, et à présent, comme s'il peut descendre Victoria dans ICCS, pour les partager avec nous, qui n'en a des 3 tablettes, quelquefois pas 10 commandements, mais peut-être 15 ou bien 20. Non. RBM, quelque chose qui nous a déjà commencé. Et nous besoin à présent prendre l'essai. Alors, l'État nous peut cause de nos civil service, nous besoin aussi réaliser qui vous dit, tous ces lois, il y a envie de trouver quelque chose de nouveau arrivé. Ces lois, il y a envie de trouver un nouveau moral dans nos civil service. Vous avez envie de trouver une nouvelle façon de faire quelque chose. Vous avez envie, par exemple, de gagner la réponse. L'État vous a écrit un lettre. Vous avez envie de gagner une solution pour votre problème. Vous avez envie qu'on ait
quoi qu'ils ont besoin de faire pour qu'ils avancent plus devant. Alors, mon bon collègue, parce que nous bon collègues dans sa travail qui nous en a pour nous faire, nous besoin à présent faire sa shift. Pour nous sortir d'une situation côté nous busy, quand nous sentons nous busy, moi dans meeting, sorry pas qu'à apprendre encore la cause d'un meeting. Nous besoin sortir de sa stage quand nous busy, quand nous n'avons pas le temps pour nous à présent travailler d'une façon smart quand nous avons un plan stratégique pour nous capables de délivrer, pour nous capables de donner résultat. Il y en a beaucoup de teams de football qui montent la plaine. Les temps regardez, les temps donnent une bonne statistique. Possession, 85%. Mais c'est pas mettre goal. Ou quand il gagne batté. Une busy, ben passe boule. Mais seulement je pas mettre goal. Justement, moment envie qui nous tous, nous arrêter this busy. Mais nous besoin atteindre sa stratégie, nous besoin gagner sa résultat qui nous besoin pour nous capables de dire, nous qui nous apporte la coupe. Qui ça l'équipe, le temps il sorti de la plaine, il connaît qui peut dire son ball possession, même s'il panne, même s'il 15%, mais seulement il met goal. Et alors, c'est un résultat. Alors, nous besoin faire assessment de nos situations actuelles. Nous besoin faire une analyse pour nous comprendre bien côté ben issues était. Quoi qui fait ça problème arriver? Lesquels qui nous involvent pour faire ça problème arriver? Nous besoin d'une vision pour nous connaître quoi qui nous envie achieve. Et ça ben quelque chose qui nous envie atteindre qui moyen pour aider nos pays celles avance plus devant. Nous besoin d'un plan. Par nous dit pour nous capables de connaître qui moyen nous pour faire li, avec qui nous pour faire li, quand nous pour faire li, et qui bonne ressources qui nous en. Et après ça, nous avons besoin d'implémenter ça bon différents plans. Nous avons besoin de monitorer ça bon plan qui nous en a pour nous capables de connaître qui moyen quelque chose peut aller. Et nous avons besoin aussi de réviser. Si nous sommes capables de gagner ça clair, et si nous sommes capables de tomber d'accord là, il pouvait dire qu'à tout moment, autres comme du monde qui pensent ça, autres départements, qui pensent ça mouvement qui devrait arriver, autres avoir à tout moment d'imposition pour autres regarder lesquels ça va jouer. Et là encore une fois, on retourne au football. Comme un coach, comme un manager, pour autres connaître lesquels joueurs qui sont fatigués la plaine. Même s'ils continuent à jouer, il ne peut pas faire rien. Au contraire, il risque de laisser goal passer. Ou bien il ne peut pas mettre goal. Alors, si nous avons besoin des pieds qui sont encore beaucoup plus frais, des pieds qui ont plus l'énergie pour nous capables d'avancer devant. Donc, nous avons besoin de faire tout ça là. Et, encore une fois, on dit, nous avons besoin de faire les ensemble, comme ça, bande du monde qui en a sa responsabilité pour nous run nos pays cessés. Bien sûr, nous en avons l'habitude qui m'a pour faire certaines quelque chose. Et dans mon état de la nation, on dit malheureusement, il y en a certains du monde qui sont les pieds droits, ils le frein, et sur la main gauche, ils le frein à main. Il faudrait que ça l'attitude y changé. Il faudrait que ça qui est arrivé dans nos départements, dans nos endroits de travail, il concerne nous, mais ça qui est aussi arrivé dans les autres endroits, il aussi concerne nous. Et moi, je suis capable de dire ça parce que comment ça a dans sa responsabilité pour regarder overall nos pays. De temps en temps, mon besoin, mon communique avec, il y en a beaucoup d'autres qui là, mon communique avec d'autres. Et l'état mon roi qui vous dit il y en a silos, la silos
sorry, ça est quelque chose qui m'ont pas content du tout. Et alors, mon commence à casser. Et nous avons ça. Et moi, je dis encore une fois, nous avons ça dans le système de sécurité dans nos pays. Sécurité dans nos pays. Quand chacun, il connaît son information, il quitte pour lui. L'autre, il connaît son bout, il quitte pour lui. Mais si nous ne partageons pas, si les Américains ne partagent pas l'information, si nous n'avons pas 9/11, à cause de toute l'information qu'il y a, mais ça qu'un petit bout. Silos, sorry, sont les temps infinis. Nous avons besoin de travailler comme une équipe qui son nom appelle Cécile. Donc, moi, envie que nous déjà commençons à calculer qui est nous pour changer nos mentalités, qui est nous pour changer nos mindset et qui est nous pour beaucoup plus ouvert vers positivité. Nous avons besoin aussi commencer à une latitude qui promène la fierté. La fierté. Et si nous décidons comme un gouvernement, pour nous, on a une médaille que nous donne, nous bonnes cessez-loi. Pour bon travail qu'ils ont fait, une médaille mérite. C'est justement parce que moi, m'intéressé aussi pour nous reconnaître l'état nous cessez-loi, il fait bon quelque chose. Et nous avons quatre cessez-loi qui fait bon quelque chose. L'État est arrivé à bis. Il servit son l'initiative à cause qu'il y a un couple touriste, 70 ans, puis espère un bus stop après qu'il bis infini passé. Il prend son initiative pour lui embarque ça des clients pour emmener dans l'hôtel. Vous comprenez moi? C'est ça qui m'a envie de trouver dans sa civil service. Et sa sense of pride, il y avait aussi gagné reconnaître. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui chapeau de la façon qu'ils ont pu faire leur travail, de la façon qu'ils ont pu montrer l'initiative, de la façon qu'ils ont envie quelque chose qui bouge devant. Et l'État n'a pas pu faire ça, n'a pas pu contribuer envers le développement socio-économique de nos pays. Son développement qui nous tourne rodé, le qui nous pour faire beaucoup plus bien. Nous disons qu'il faut notre training. Training, pas juste pour eux, mais training pour aussi les gens qui travaillent avec eux. Parce que nous tous nous besoin le même base. Nous tous nous besoin de connaître qui pour dire dans nos départements, dans nos endroits de travail, nous tous nous besoin de bouger dans la même direction. Si l'État peut la pêche, peut mettre poisson dans le canot, l'autre peut de poisson. Nous ne pouvons arriver à terre, pas avec quelque chose. Nous pouvons arriver à terre comme un monde misérable et nous besoin aller des boîtes de bœuf. Alors, nous tous nous besoin de bouger dans la même direction. Mon cause la corruption, mon cause les différentes instances quand quelque chose existe traîner, quand nous voyons quelque chose peut mal, mais nous paie pour nous causer. Tantôt, mon vie, encore une fois, dit avec eux tout. Dans ce pays, Cécile, nous libres pour nous causer. Nous libres pour nous exprimer nous. Nous libres pour nous prendre nos responsabilités. Et à travers RBM, nous avons pu prendre nos responsabilités, nous avons pu bouger devant et ça y va faire qui nous bonne génération qui vous venir après nous. Nous avons sa confiance, nous avons sa garantie qui peut dire pour un an l'avenir, après qu'ils autres viennent grand-maman, grand-papa. Donc, frère et sœurs, moment, il a. Nous finissons comment sa transformation. Et là, à présent, nous besoin de mettre un sense of urgency de travail qui nous fait. Nous besoin, nous-mêmes, nous, venir beaucoup plus excités avec ça qui nous peut faire. Nous besoin, nous-mêmes, nous, servir plus de bagages qui nous gagnent. Pays, c'est celle, il dépense 50 $ pour que nous tous, nous capables de gagner training, pour que nous capables de devenir docteur, pour que nous capables de devenir un master, en les autres degrés. Aujourd'hui, nous pays, c'est celle peut demander qui nous mettent tout ce bagage qui nous donne nous à son disposition pour nous capables d'avancer devant. Alors, nous pouvons essayer. That's one thing. Et l'État, on peut dire ça, on peut dire, autres comme bon leaders,
c'est dans votre programme leadership, c'est dans la façon qu'ils donnent direction. L'attitude traîne les pieds, il pas un bon l'objectif RBM. L'objectif principal, c'est qui m'aille nous bouger, qui m'aille ça bonne aide, ça bonne minute qui nous passe dans nos bureaux, le terrain, qui m'aille tout ça là est bien utilisé. Alors, mon compte les autres en quantité pour que ça est capable d'arriver. Donc, faut que c'est oui, il y en a une transformation qui nous peut souhaiter y avoir arriver à travers RBM. Pour qu'il ait temps nous paiera de ressources, les temps nous paiera de budget. Et tous les ans, tout département y a envie plus l'argent, mais pour nous demander, ça l'argent plus qui nous paiera de. Est-ce qu'il peut permettre nous pour nous achieve ça qui nous envie? Ou bien, est-ce qu'il existe nous paiera de plus l'argent, mais seulement, résultat, nous pas connaît côté il peut aller. Et là, mon vie, l'état mon père terminé, dit avec autres, c'est quelque chose. Il y en a un petit quelque chose qui nous fait, qui nous montre le résultat. Et à cause de nous montre le résultat, c'est parce que, justement, nous sommes capables d'identifier le problème, nous sommes capables de prendre action appropriée, et après ça, nous sommes capables de voir qui m'a ça une idée. Il y en a beaucoup de petits quelque chose qui demandent. Et moi, crois qui peut dire, à travers ça, nous sommes capables d'avancer. Nous sommes capables de faire l'économie. Et si on dit avec les autres, il y en a certaines l'économie qui le gouvernement fait simplement à cause de sa qualité raisonnement. Bon projet qui coûte 8 millions d'euros, qui aujourd'hui nous peut regarder 2 millions d'euros. Bon projet qui coûte 1,5 million et qui n'arrive à 250 000 $. Bon projet qui si pas fait attention, si du monde pas regarder comme si c'était nous qui le faire, nous la case, et pour regarder qui nous capable de balancer beaucoup de pays en quantité. Alors après-midi, moi envie remercier les autres premièrement pour le travail qu'ils ont déjà fait. Moi regarder moi beaucoup de figures qui oui, comme dit causé à cause ils nous donnent beaucoup d'autres les temps. Moi vie l'état mon père remercier les autres, encourage les autres de nouveau pour dire avec les autres il y en a plus de travail pour faire, mais seulement si nous l'équipe est bon, si nous l'équipe qui nous en a aujourd'hui, chacun peut faire son bout, quelquefois nous travaillons, il est capable de venir plus lésé. Et mon content, l'étant mon roi, qui peut dire, il y en a sa détermination, il y en a sa l'amour pour nos pays, Cécile, et il y en a sa désir pour nous capables d'accomplir plus. Alors, tout courage dans sa démarche qui nous peut faire, tout courage de sa l'autre pas qui nous envie de prendre comme un pays, et à nous faire pour l'amour nos petits pays, Cécile. Bonne sens de tout, et tout courage et toute bénédiction. Merci. Thank you, Mr. President. It is by leveraging on our past experiences, the lessons learned and accomplishments, on our future aspirations and the will to transform our challenges into opportunities that we will be able to ensure the realization of the results-based management agenda. I would now like to call on the Secretary of State for Finance, National Planning and Trade, Mr. Patrick Payet, to deliver his presentation entitled RBM in Perspective.
President of the Republic of Seychelles, Mr. Wevel Wonkalawan, Vice President of the Republic of Seychelles, Mr. Ahmed Afif, Speaker of the National Assembly, Honorable Roger Mancienne, Chief Justice of the Supreme Court, His Lordship Ronnie Govinden, Ministers, the Attorney General, Chief Secretary of the Public Service Bureau, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, good afternoon. What is results-based management? I know next week we will start the training through TGMI, but however, as you know, today we want, as we launch the RBM, we want to focus on achieving results. President, ministers has mentioned a lot in the opening statement and address. However, we need to make more emphasis of how do we achieve the results that we've put through. RBM is a mindset, a way of working that looks beyond processes, activities, products, and services to focus on the actual social and economic benefits of projects and programs at the level of beneficiaries. I know when we mention about RBM, the CEOs and PSs and the program managers at their respective organization, maybe they are mentioning it is additional work. An additional workload that we are putting PSB and even the Ministry of Finance, National Economic Planning and Trade are putting to them. But however, we see the reverse because there's a lot of things that we are doing today that incorporate RBM. We will touch about it in the presentation. We need to see RBM, how do we improve or enhance the performance of the existing work that we are doing. So this is where we want the government to see RBM. There are 4 pillars of the results-based management. As you know, the first one, which is key to that process, strategic planning, and this is being led by Department of National Planning. Strategic plan is the process that establishes the direction for ensuring that the government effectively and efficiently delivers high-quality policies and service to all of our citizens. And I say this is key. Why I mention it is key? Because this is where, without strategic plan, you will not be able to get your results that you want to see in the future. We'll mention about PPBB, where you want to see the link with your budget, but the strategic plan is key. I know P.S. Agatzin will mention in her presentation, but this is one of the key aspects in RBM. And I think this is where currently we lack, because we don't see the link between our strategic plan and the program performance-based budgeting. This is where we need to see the link, and strategic plan, portfolio plan are the key. The second one, as you know, this has been done since 2013, the program performance-based budgeting. This is being led by the Department of Finance. PPBB, as you know, is a methodology for budget preparation, implementation, in which available resources are allocated to government objectives. As you know, as President and Minister mentioned, we don't have immense resources. So we need to prioritize our resources based on the strategic plan of the portfolio and even the government. Thirdly, we have 2 other pillars which being led by Public Service Bureau, the performance monitoring and evaluation.
This one, it allows government and its function to track policies, programs, and projects to achieve results aligned to national priorities. Yes, I have set the performance indicators, but I am achieving the results that I want based on the resources that have been allocated to the organization. Fourthly, I know this is something that maybe we will say it's a bit new, but however, it exists in some aspect in public service. Because as you know, we have a public service contract, and this is where the PSC should be linked with the strategic plan and the resources that we have been allocated on a yearly basis. So the performance management system, but however, this is going beyond PSC. We are going to all employees now, because at the end of the day, even though you are a driver, a messenger, a secretary, or other staff, non-PSC staff, there's a link between the strategy or even the resources that you are being allocated. So this is where we need to see how does the employees in an organization improve the organization effectiveness in accomplish the organization mission and goals. The objectives of RBM, as you know, there are four of them. The first one, which is efficiency. How do we increase public sector efficiency in order to create the fiscal space required to deliver national priorities? As I mentioned earlier, we don't have limited resources available. So the resources that we have received, how do we efficiently create this fiscal space? The second one, which is effectiveness. We know that we mentioned about public sector effectiveness. For us to have high quality services and improve government performance. It could be that maybe the resources that we have requests to the Ministry of Finance you have not received, but however, there are things that you can do in such a way, at the end of the day, accomplish your results that you want to achieve at the end of the day. There are two other ones, which is accountability and transparency, which is key as well. How do we develop performance-driven planning, culture, system, instrument, and tools in order to ensure that government delivers its mandate by achieving planned goals, objectives, and outcomes? Transparency, to enhance transparency in order to strengthen open and accessible government. This is where we have the civil society, National Assembly during that process, which I will mention a bit at a later stage. How do we see the linkage between all of those strategies that we are doing with the process that I have mentioned? First, I know the Department of National Planning, they are working on the National Development Strategy, but it is not just them, it's government at the end of the day. Yes, Cabinet has endorsed 6 government priority areas. How do you see at national level, with your portfolio, the link between portfolio strategic plan with the strategic plan with the National Development Strategy of Seychelles? Which President mentioned, it is not about my portfolio, it is for Seychelles. It is the link between your organization, but at the end of the day, with other portfolios as well. And thirdly, this is where the department, at department level, this is where budget allocation has add-on, the program performance-based budgeting. So we need to accomplish the National Development Strategy, to see the link with the strategic plan. At the end of the day, the resources are allocated with within the
program performance-based budgeting. Also, individual performance, like I mentioned about individually, how do you contribute towards the overall goal of the organization? What we see in several organizations, even though we have a national development strategy, a portfolio strategic plan, a program performance-based budgeting, maybe this is not go down to other employees. It is sit maybe at management level. But however, with the individual performance management, we need to see the link. Individually, the staff, non-PSC staff, needs to know what is in the budget for my portfolio, for my department. And when we talk about portfolio, which the two presenters will talk about later, we are talking about the link between the ministry, for example, the Ministry of Finance, National Planning, and Trade, the other entities that falls within the ministry. We have SRC, FIU, Procurement Oversight Unit, Tender Board, NBS, and others, PMC and FTC. But how do they see the link with the portfolio strategic plan of the ministry and the link with their strategic plan as well? With that, this is where we have PMNE, the monitoring and evaluation performance. We have the individual performance with the performance management. But however, the portfolio strategic plan and the budget, this is where we see the link with the organization performance. The RBM cycle, this is why I mentioned that it is not additional work. Already it exists, what we are doing, but we need to improve the way we are doing it. Yes, the GMI will build a capacity starting from next week, but however, how do we see the link? As you know, for the first phase of the RBM cycle, we need to prepare our strategic plan. And this is where the capacity building will be undertaken, our portfolio plan. And as I mentioned earlier, the linkage with the National Development Strategy. So this is the first phase, the preparation strategic phase. So this is key to get it right, and this is when we move towards the budget process, which is the medium-term expenditure strategy. We work on the medium-term expenditure strategy. As you know the process, we need to get it before Cabinet, but at the same time before the National Assembly. As soon as this is approved, we start implementing it. We need to implement our work plan and action plan of our portfolio, of our entity, but at the same time, we need to implement our budget. And this is where we need to see the link with individual plans and targets. Yes, we have an action plan, but each and every one of us in an organization, what we need to accomplish to be able to get the results. And the fourth phase, as you know, it's the evaluation and audit. We need to work further with Auditor General as well to start the audit process on RBM. But however, we have the monitoring and evaluation and performance report. And as you know, this is why I mentioned that we are not introducing new things. As per the Section 31 of the Public Finance Management Act, all CEOs and PSs know that they need to submit by March their performance report so that we can report back to Cabinet of Ministers, and by the 31st of January, send it to National Assembly. So it is not something that we are introducing. It is something that it is part of the current process that we are doing. We've talked about expected results. How do we deliver more
with less, but improve the quality. As you know, we limit resource, we have remote resource constraint, but we need to focus everything that we do, we need to focus on results oriented. Decision making that we do, it's strategically linked with results, performing as well. How do we evaluate our ability to deliver the results? Sometimes we need to sit back and think, why are we not achieving the results that we've put forward for us to achieve? There must be something wrong. So we need to sit back and we work our results. Other stakeholders that we need to get involved during that process, as I mentioned today, is the National Assembly. On a yearly basis, we submit the budget for budget discussion at the National Assembly. Even we need to make some more awareness to the National Assembly members. So I call upon the Speaker as well as we work towards the RBM process. How do we make the National Assembly members ask, maybe concentrate more on strategic priorities and performance indicators? Because sometimes maybe they concentrate more on recurrent budget. Yes, you have received more in fuel, in rent, but however, are you going to achieve the results, the performance indicators that you've planned as part of the budget? I mentioned earlier about the performance report that we need to submit, and then as you know, we do a mid-year budget review. Civil society, how do we engage civil society during that process for them to understand the new framework, but at the same time monitor government results? The linkage with other MDA's strategic priorities, how do we focus on common results? I know, for example, we've talked about the ministry department and budget agencies, but we need to see the linkage with the state-owned enterprise, because otherwise we'll have a portfolio strategic plan which it's not talking with the strategic plan of the state-owned enterprise. So there should be a link, because at the end of the day, government set policies for those state-owned enterprise. So they need to see the link with our portfolio strategic plan. The periodic analysis of existing policies. This is something that is missing in government, because sometimes we need to sit back and reflect of the existing policies. Are they achieving results that we want? Can we do something much better? Involve technology. This is something that we are working closely with the ICT, so that at least we have technology in everything that we do. The zero-based budgeting and baseline costing. This is something that I want PSs and CEO and program management to reflect on, because sometimes we continue with the same program without reflecting back of the cost implication. What I mean by that is we need to go back to basic. Yes, I want that results, but how much will it cost? Can I involve technology in doing that process, in getting the same results and costing me less, and getting these resources to be prioritized to another? So this is where we need to work together as part of the PBBB with the link with the strategy plan. I mentioned about the use of technology in that process. The silo mentality that Minister and President mentioned, it is something that we want for all PSs and CEOs to think back. How do we work as a team, as government? It is not the Ministry of Finance or the Public Service Bureau, but it's RBM, it's a government priority, and we need to make it happen. I thank you.
Thank you, SS Payet, for your excellent presentation. Ladies and gentlemen, please be advised that henceforth the ceremony is no longer being live streamed on SBC and Radio Cecil. I wish to thank SBC for the live coverage of the event. I would also like to thank our viewers and listeners who joined us via SBC2 and Radio Cecil. I would now like to encourage our esteemed viewers and listeners to join us for the remainder of this proceeding via Zoom.